Aishifying vlogs. I hope everyone are doing great. మీరు కానీ నా వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి because lot more interesting content is on its way. So coming to today's video, I bought my very first iPhone, which is iPhone13. It's cute, right? So I thought to do a kind of vlog on it, like unboxing and more details of it and how was my experience. So my experience enti and the details anni I thought to do a kind of video. So adoka memory laga untundi and also it would be helpful to the people who are yet to buy. So before getting started into this unboxing video kind of things, so firstly I would like to share my small kind of story behind this iPhone 13. So actually nenaithe I'm not a kind of person who would like to invest a lot of money for electronic gadgets and some blah blah stuff lo aithe nenu invest chese rakam aithe kaadu. So I am always a kind of person who would like to invest for future or long term. So ilanti character nenaithe, so ilanti character ki ర్యాండమ్గా ఒక థాట్ అయితే వచ్చింది, వై నాట్ ఐ షుడ్ హ్యావ్ ఐఫోన్ అనేసి ఎప్పుడు అనిపించినా కూడా ఐ డెంట్ టుక్ ఇట్ సీరియస్గా అయితే నేను తీసుకోలేదు. కొన్ని రోజులు అంటే ఫ్యూ డేస్ బ్యాకే ఓకే ఐ హ్యావ్ అ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆల్సో నౌ. సో ఫర్ బెటర్, సో నా వీడియోస్ని ఫిల్మ్ చేయడానికి కూడా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ రీజన్ వై ఐ బాట్ దిస్ ఐఫోన్ and also I will be filming my next videos with this cutie, and this is my story behind this iPhone 13. so ee random thoughts ఇది ఐఫోన్ కొనాలి అని అనుకున్నా కూడా ఆఫ్టర్ ఇన్ఫినిట్ నెంబర్ ఆఫ్ థాట్స్. సో at the end of the day you are the only person who will take stand for yourself kada. So andukani I thought to gift myself this cutie. I decided and I bought this iPhone on my own. So edana mana own ga konte it means a lot to us, right? So that is the story behind this cutie. Now so nenu unboxing of this iPhone 13 and more details of it, and దీనికి ఈ క్యూట్ యాక్సెసరీస్ కూడా పర్చేస్ చేశాను. సో ఇవన్నీ నేనైతే ఇంక్లూడ్ చేస్తాను. హ్యావ్ ఎ లుక్ and let's unbox the very new iPhone 13. As we all know, so they will only provide a charging cord. Adapter maname separate ga konukkovali, and it's of 256GB variant and the color is Starlight. And this part is so satisfying. Before I was not a big fan of Apple products, but now the most beautiful thing ఏంటంటే it adds a elegant look and also beautiful body weight అయితే ఉంది. So which stand as unique from all other అని అయితే అనిపించింది. So this is just marvelous, I say. To buy accessories for this phone like case, screen guard and also adapter, so we went to Imagine store. సో ఫస్ట్లీ ఈ ఆలివ్ గ్రీన్ కేస్ అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది, బట్ ఐఎమ్ అ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ పర్పుల్, ఈ లావెండర్ షేడ్స్ అనమాట. సో ఫోన్ అయితే పర్పుల్ షేడ్లో కొనాలి అనుకున్నాను బట్ దొరకలేదు, బట్ లక్కీలీ ఈ పర్పుల్ కలర్ కేస్ అయితే నాకు దొరికింది. సో వితౌట్ ఎనీ సెకండ్ థాట్ ఐ వెంట్ ఫర్ ఇట్.
after it's costed nearly 1900. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. ఐ హోప్ మీకు అందరికీ ఈ ఐఫోన్ 13 వీడియో చాలా బాగా నచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఆల్సో ద రిమైండర్ ఆఫ్ ద డే ఇస్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు gift or treat yourself as something beautiful which you deserve, because at the end of the day you are the only one who is responsible for from where you were to from where you are now. So don't forget to treat or gift yourself. I hope మీకు అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను. మీకు అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు హిట్ ద బెల్ ఐకాన్. సో బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేస్తే నేను ఎప్పుడు వీడియో పెట్టినా you will all get the notification and you will never miss any update from our channel. See you all in my next interesting video. Until then, stay safe, be kind to everyone. Bye all.